a irin wannan rana mai kamata yau ta 14 ga watan Ramadana muna da abubuwa guda biyu manya-manya da suka faru a wannan rana din. A wannan rana ce aka haifi Al-Amir Abdulrahman Nasir. Al-Amir Abdulrahman Nasir ɗaya ne daga cikin manya-manyan jagorori masu ilimi sa'annan kuma masu kaifin basira, adali, jarumi, jagora, masoyi ga al'ummar da yake mulka, sa'annan kuma jagora ne da yake jagorantar sojoji na jihadi da kansa. Sa'annan kuma mutum ne wanda ya iya siyasa, sa'annan yake da iya shugabanci, yake da kuma dubaru na sauƙaƙa rayuwa ga al'ummar da yake jagoranta. Idan ana cikin tsananin talauci yana da dubaru da hanyoyi da yake kawo ma al'ummarsa wajen a samu sauƙi na rayuwa in ta zama mai tsanani. Haka ne idan ana cikin rashin lafiya yana da dubaru da yake iya samo likitoci ƙwararru a dinga ba da magunguna daga itatuwa wanda za a dinga amfani da su a matsayin antibiotics, ana ci ana sha, ana kuma samun ƙarfin gwiwa, ana ƙara samun ƙarfi na garkuwar jiki saboda ya zama mulkinsa ya cika da adalci, sa'annan kuma da gaskiya da tausayi da amana da yalwar da tattalin arziki a cikin mulkinsa. A wannan ranar ce aka haifi wannan sarki Al-Amir Abdulrahman Nasir. A irin wannan rana ce kuma ta 14 ga watan Ramadan sarki Muzaffar-din Al-Kaukabari, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai, Allah ta'ala mai rasuwa a wannan rana din. Muna roƙon Allah ya gafarta masa a shekara ta 580 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yana daga cikin manya-manyan mutanen da suka yi yaƙe-yaƙe tare da Salahuddin al-Ayyubi, suka yaƙi Salibiyin, sa'annan kuma an fara wannan yaƙin tare da shi a Hisnul Kurk, wani waje da ake cewa Hisnul Kurk, da shi aka fara yaƙar wannan waje, sannan aka tafi aka dinga yaƙe-yaƙe ana buɗe wajaje na musulunci tare da jagora mai adalci Salahuddin al-Ayyubi, wanda ya dinga amfanuwa da shawarar wannan malami, wanda ya bashi shawarar cewa wannan gari da suka je Hisnul Kurk waje ne da yana da ciyayi da bishiyoyi da yawa, su kuma mutane suna buya a cikin wannan yankin nasu, suna cikin katanga. Ya ba da shawarar cewa a cinna ma wannan ciyawar wuta, da aka cinna mata wuta zai zama cewa ƙura da toka da zafin wutar ya iya koro waɗannan mutane daga cikin katangarsu da suka buya. Kuma haka Salahuddin al-Ayyubi ya yi amfani da wannan khibra da wannan shawara da wannan malami ko kuma wannan jagora Muzaffar-din al-Kaukabari ya ba da ita shawara, aka cinna wannan waje wuta, sannan kuma aka samar da wannan hayaki din da kuma toka da ta dinga bule fuskokin waɗannan salibiyun din da hayaki da dinga koro su, har aka samu aka shiga wajen su aka yaƙe su. Wannan sarki mai adalci shi ma yana daga cikin mutane wanda suke da ilimi na addini, sannan kuma gwarzo ne, jagora ne a wajen yaƙi, sannan kuma masani ne akan harkar noma da kasuwanci, sannan yana da hanyoyi da dama da yake da su inda ake samar da kuɗaɗe domin gudanar da ayyuka na yaƙi da aka dinga yaƙin Salibiyin, wanda Salahuddin al-Ayyubi ya yaƙe su har zuwa cikin yankin Falasɗin da kuma yankin Misra. Duka an yi wannan al'amura tare da shi. Sannan mutum ne wanda yake aika ma sojoji kuɗaɗe da abinci da tufafi wanda su dinga sawa a lokacin sanyi. Ya zama kuma jagora da kuma garkuwa ga talakawan musulmai, wanda jagorancinsa ya taimaka matuƙa gaya wajen samar da al'amura na alkhairi da kuma adalci a cikin mulkinsa. Musulunci ba zai manta da tarihin wannan sarki ba, al-Muzaffar al-Kaukabari, wanda sarki ne kamar da muka faɗa mai adalci. To a wannan rana ta 14 ga watan Ramadana shekara ta 580 Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa, ya mai rahama, ya sanya aljanna firdausi ta ce mako masa, ya karɓi ayyukan da suke na jihadi da ilimin da ya ilmantar da kuma khibra da basira da Allah ta'ala ya bashi wajen ganin cewa ya kawo musulunci ci gaba a wannan nahiya din. Daga cikin darasin da zamu dauka gare shi shine Salahuddin Ayyubi shine jagora, shine ƙa'id komanda, amma bai rena wanda suke kasa da shi ba, ya yarda da shawararinsu da tunaninsu, kuma tunanin ya ba da fa'ida, wanda ga shi Hisnul Kurk da suka lullube kawunansu a ciki 'yan Salibiyin da shawararsa aka samu aka karya su, aka kakkashe su, aka kuma shigar da musulunci a wannan yanki nasu. Allah ta'ala ya masa rahama, ya gafarta masa, ya sanya aljanna firdausi ta ce mako masa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.